Hello friends, am I audible? Hello. Okay. Okay. So friends, can anybody tell me that which chapters we are studying right now? Anyone among you? No issues. Yes, anybody who remembers everything, who has revised the topic? A very small portion is remaining from your seventh lesson, I think sixth lesson, sixth or seventh. It is properties of seawater, right? Am I right? Okay, welcome everyone in the class. Avigna Pawar, Dheeraj Chaudhary, Jaya here. Okay, only Aryan Nachankar. Hello. Okay, hope you have enjoyed your or celebrated the Republic Day, right? Yesterday. Yesterday was holiday for all of you, and for also me too. Okay. Hello. Okay. मे बी तुमच्या स्कूलमध्ये सेलिब्रेशन पण झालं असेल. ओके. Okay, I'm gonna share my screen to all of you. Okay, just tell me if it is visible. Sorry, visible or not. Huh? Okay, can you see the screen? Properties of seawater. Okay. ओके तर मित्रांनो आपण प्रॉपर्टीज ऑफ सी वॉटर हा चॅप्टर ऑलमोस्ट कम्प्लीट केला होता परंतु मागच्या लेक्चर मध्ये क्लासमध्ये थोडासा पार्ट राहिलेला आहे ओके आपण थोडस स्लोली घेतलं होतं सगळ्या गोष्टी सो दॅट्स वाय स्मॉल पोर्शन इज रिमेनिंग and what are different properties that we have seen? Can anybody tell me what are the properties of seawater? Yes, anyone among you? I hope you have your textbooks with you. Hello, am I audible to everyone? Hello. Nine. Okay, so can anybody please tell me that what are the properties that we have studied from last 2 to
3-day classes, right? We have taken almost 3 classes for completing this. So anybody among you, what are the properties of seawater? Very short answer. Okay, it's a very short answer. Only in 3 words. Okay, no issues. You don't remember it. So the first property is temperature. So can anybody tell me the second property? Hello? I'm just giving you some hint. First property is temperature. What is the second property? Yes, anybody among you? Hello? Okay, no issues, Maitreya. We haven't started it. We're just revising the topic, okay? So, Dheeraj, am I audible to you? Hello? Dheeraj Chaudhary. Okay. So, do you remember what is the second property? First one is temperature. We have studied in details. If you don't know, just say no. No issues. Okay. Yes, Aryan, you're right. Second property is salinity. And all this property we have taken in much details, right? आपण खूप डिटेल मध्ये बघितलंय, सविस्तरपणे बघितलंय, विस्तृतपणे बघितलंय. ओके, आपण स्टडी पण केलंय. सो द सेकंड प्रॉपर्टी इज okay, no issues. You can later on just go through the video on YouTube. Okay, Maitreya. So the second property is salinity, and third one is density. Okay, guys. Yes. It is density. I hope Aryan has his book with him. Okay, so we studied temperature, salinity, and density. Okay, and some part of the density is still remaining. Okay, here is the temperature. Okay, here is the temperature. That is the first property we have seen. This graph shows as we go deep in the sea how the temperature of seawater changes and how it becomes constant to 4 degrees Celsius after certain depth. Okay, we have studied on that. We have also seen on what factors temperature is depends. Okay, टेम्परेचर हे तापमान समुद्राच्या पाण्याचं हे कोणकोणत्या गोष्टींवर घटकांवर अवलंबून आहे. ओके, ते पण आपण बघितलं. तुम्ही त्याचं रिव्हिजन करा. ओके, काही इश्यू आला तर पुन्हा विचारा. नो इश्यूज. ओके, आपण बघितलं. त्यानंतर नेक्स्ट काय बघितलं आपण? सॅलिनिटी. ओके, समुद्राच्या पाण्याचा जो खारटपणा आहे तर तो का आहे आणि तो खारटपणा पण कोणकोणत्या गोष्टींवर डिपेंड आहे, कोणकोणत्या घटकांवर अवलंबून आहे, कोणकोणत्या फॅक्टर्सवर डिपेंड आहे, तर ते पण बघितलं आपण. आपण हा जो एक्सपेरिमेंट केला, ओके, एक जे आपण बाउल आहे ते उन्हात ठेवलं, एक बाउल रूम मध्ये ठेवलं, दुसरं बाउल रूम मध्ये ठेवलं, परंतु त्यात आपण फ्रेश वॉटर ऍडिशन करत होतो. ओके, सो based on this experiment you can easily understand that what are the factors that are responsible for this salinity for increasing or decreasing or remaining stable. Okay, in first case salinity increases because due to evaporation the water content quantity get reduced or decreased in the bowl. The second one is the salinity remains same because there is no too much not evaporation rate is very slow at the room temperature. Evaporation rate is very slow.
And third one, we have seen that salinity decreases. Why? Because fresh water is being added to that third bowl. Okay. So based on this, you can easily understand what are the factors responsible for the salinity. Okay. And we have also seen how salinity changes according to the position or the latitude of the any place. Okay. लॅटिट्यूड नुसार कशी सॅलिनिटी चेंज होत जाते ते पण आपण बघितलं. ओके. सॅलिनिटी जनरली डिपेंड्स ऑन दी amount of fresh water being added. Sorry guys for the disturbing sound. Okay, am I audible? Hello, am I audible? Okay, sorry for that disturbance. Okay, we have seen that for the salinity, freshwater addition is important. If there is major sources of the freshwater, then the salinity decreases actually, or it does not changes very high. If the temperature at certain places is very high, then salinity increases. Obviously, rate of evaporation also increases. So you can easily understand the relation between temperature and salinity, relation between uh, freshwater addition and salinity. Okay, relation between latitude and salinity. Also the third one, we studied about the density. Okay, and only this portion is remaining, I think. Density. Okay, we have also seen density, some part of it. So basically density is depends on majorly on the temperature. Okay, and there is inverse proportion between density and the temperature. Inverse means what? If one decreases, another increases, or another increases, one decreases. It means if the temperature of the seawater increases, then the density of that water decreases. Okay, what happens? If the temperature increases, density decreases. Okay, and if temperature decreases, the temperature कमी झालं तर त्या जे पाणी असतं थंड पाणी, sea water, okay, cold sea water, so it has high density. Okay, तर मित्रांनो basically you can easily understand this with the help of one experiment, that is ice and the water. Okay, ज्यावेळी वॉटर हे आईसच्या फॉर्म मध्ये असतं, आईसच्या फॉर्म मध्ये असतं तेव्हा काय होतं? टेम्परेचर इज व्हेरी लो, इट इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस, राईट? इट मीन्स टेम्परेचर इज 0, मीन्स टेम्परेचर इज लो, but the density of ice, sorry, density of water at state of ice, okay, is more. Okay, and when we increase the temperature of the same ice, what happens? Temperature increases, but the density decreases, and as the density decreases, it gets converted into liquid form, from the solid ice to liquid form. And we know that gases have very least density. After that, liquids have the density moderate, and solids have the highest densities. Okay, so do you understand the relation between temperature and the density? Hello, do you understand the temperature, relation between temperature and density with the example of ice? Okay, ice ची डेन्सिटी ही वॉटरच्या डेन्सिटी पेक्षा जास्त असते, कारण आईस इज अ सॉलिड फॉर्म अँड वॉटर इज लिक्विड फॉर्म. आणि जेव्हा टेम्परेचर डिक्रीज होतं, डेन्सिटी इन्क्रीज होते, बिकॉज इट कन्वर्टेड इनटू ice. Okay, very easy. It is very there is analogy between this relation. Okay, let's start once again. Temperature and salinity are two properties of seawater that control the density of the seawater. म्हणजे टेम्परेचर आणि सॅलिनिटी हे जे काय दोन आपण अगोदर प्रॉपर्टी शिकलो सी वॉटरच्या, तर या दोन प्रॉपर्टींवर डिपेंड आहे डेन्सिटी.
ओके, आपण टेम्परेचरचं तर बघितलं की टेम्परेचरवर कशी डिपेंड आहे. देयर इज अ इनव्हर्स रिलेशन बिटवीन डेन्सिटी अँड टेम्परेचर. ओके, अँड लेट्स सी what is the relation between density and salinity. Okay, if temperature reduces, density of water increases. Okay, cold water is denser and so is saline water. Okay, as compared to salinity, temperature affects density more. Okay, salinity ने जास्त काही फरक नाही पडत टेम्परेचरवर, सॉरी डेन्सिटीवर. का? आपल्याला माहित आहे की जी सॅलिनिटी आहे ही सॅलिनिटी फिक्स आहे, ही काय जास्त वाढत नाही, लईत लई किंवा जास्तीत जास्त 32 to 37 39 पर्यंत वाढते. सो इट इज नॉट दॅट मच विच कॅन अफेक्ट द डेन्सिटी बिकॉज इट इज इन लिमिट्स, but the temperature increases very high. So that's why temperature is the major factor that is responsible for the density of seawater. And saline water or salinity is in the list. Okay, salinity चा जास्त काही फरक पडत नाही, परंतु सॅलिनिटीचं डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. जर सॅलिनिटी जर जास्त असेल तर डेन्सिटी जास्त असते, आणि सॅलिनिटी जर कमी असेल तर डेन्सिटी पण कमी असते. ओके, so you have to understand this thing, that is the relation between density and temperature is inverse. Okay, but relation between density and salinity is direct proportion. Direct means हे डायरेक्ट वाढलं की ते डायरेक्ट वाढतं, हे डायरेक्ट कमी झालं की ते डायरेक्ट कमी होतं. परंतु टेम्परेचर विषयी तसं नाही, टेम्परेचर वाढलं डेन्सिटी कमी, डेन्सिटी वाढली टेम्परेचर कमी. ओके, सो देयर इज द रिलेशन बिटवीन डेन्सिटी, टेम्परेचर अँड सॅलिनिटी. ओके, so here are some graphs which shows the distribution of temperature, salinity and density of seawater according to depth. So we have seen, friends, what we have seen in the first graph, that is the water temperature, seawater temperature remains constant after some time, sorry some depth. काही स्पेसिफिक डेप्थ नंतर काय होतं, टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट राहतं. आता जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट झालं, टेम्परेचर कमी होत नाही जास्त होत नाही, मग डेन्सिटी काय होईल, डेन्सिटी पण कॉन्स्टंट राहील. ओके, बघा इथे हा डेन्सिटीचा ग्राफ आहे. इथे काय झालंय, डेन्सिटी एका 1000 मीटर नंतर कॉन्स्टंट आहे. ज्याप्रमाणे इथं टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, ओके, त्याप्रमाणे इथे डेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे, परंतु त्यांचं प्रपोर्शन और द रिलेशन इनव्हर्स आहे. इथं काय झालंय, टेम्परेचर कमी होतंय, इथं काय होतंय, टेम्परेचर कमी झाल्यानं डेन्सिटी वाढत आहे. पहिली डेन्सिटी किती होती, 1.025. After that it becomes 1.028. Okay, 0.28. It was 1.025 and 1.028. So here is the relation. And if we see the salinity per thousand, okay, so as we go into the depth of the sea, then the salinity of that seawater initially decreases. Initial decreases means from 35.5 to it becomes almost 34. Okay, near about 34. Again after some time it start increasing and becomes constant. Okay, again it becomes constant. And as we know, जर salinity constant असेल तर density पण constant राहते. Okay, okay, with increasing depth what decreases, with increasing depth temperature decreases. Okay, we have just seen salinity or density यापैकी काय डिक्रीज होत आहे, जर डेप्थ वाढली तर टेम्परेचर डिक्रीज होत आहे. या ग्राफवरून तुमच्या लक्षात येईल. ओके, आफ्टर व्हॉट डेप्थ डज चेंज इन दिस फॅक्टर्स बिकम ऑलमोस्ट झिरो. So guys, it becomes almost zero. Changes is after 2000, we can say after 1500 1500 or 2000 meters. Second, next question, till what depth is the change in this factor is higher? So guys, factor the temperature, or sorry, the change in these factors are major, or we can say it is great, or we can say it is higher up to the depth of 1500 meters. म्हणजे तुम्ही सी लेव्हल पासून जर डेप्थ मध्ये 1500 मीटर पर्यंत जर गेलात तर तोपर्यंत टेम्परेचर, डेन्सिटी, सॅलिनिटी या जी तिन्ही पॅरामीटर आहे ते ड्रास्टिकली चेंज होतात. ओके, परंतु आफ्टर 1500 मीटर और 2000 मीटर्स
त्यानंतर मात्र ह्या तिन्ही जे काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या कॉन्स्टंट राहतात. म्हणजे जेवढं तुम्ही खोलावर जाल तेवढं हे तिन्ही गोष्टी कॉन्स्टंट राहतात. Okay, so let's see the geographical explanation. See figure 6.10. The graph shows salinity, temperature, and density with reference to the depth of the seawater. You know that the density of water is dependent on temperature and salinity. आपण आत्ताच बघितलं डेन्सिटी कशा डिपेंड आहे, टेम्परेचर आणि सॅलिनिटी. ओके, if you see the graph carefully, you will realize that after a certain depth, there is no change in these factors according to the depth. ओके, आपण बघितलंय की ह्या स्ट्रेट लाईन जात आहेत, म्हणजे काय होतं, चेंज होत नाही, वाढत नाही, कमी पण जास्त होत नाही ठराविक डेप्थ नंतर. The change can be seen up to a depth of about 500 मीटर. म्हणजे 500 मीटर पर्यंत चेंजेस आपल्याला जास्त आढळून येतात, परंतु त्यानंतर जास्त चेंजेस नाही. द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ द ग्राफ आर व्हॅरिंग फॉर ऑल द 3 फॅक्टर्स बट बिलो द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर. म्हणजे जवळपास 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. सो अप टू 1 किलोमीटर there is change in density, there is change in salinity, there is change in temperature of the sea water. जर 1 किलोमीटर आपण खोलवर गेलो तर, परंतु त्यानंतर there is no change in all 3 factors. Generally we can call the sea water up to the depth of 500 meter as surface water. ओके, म्हणजेच ज्या डेप्थ पर्यंत आपल्याला जे व्हॅरिएशन दिसून येते टेम्परेचर, डेन्सिटी आणि सॅलिनिटी मध्ये, तर त्याला जनरली आपण म्हणतो सरफेस. ओके, सरफेस वॉटर म्हणजे पृष्ठभागावरचं वॉटर आपण त्याला म्हणतो. दिस वॉटर्स गेट अफेक्टेड बाय द ओशन करंट्स अँड सनरेज. मग हे जे काही 500 मीटर पर्यंतचे जे काही सी वॉटर आहे, ओके, खोलीपर्यंतचं, तर त्याच्यावर कशाचा परिणाम होतो, ओशन करंट्स अँड सनरेज, म्हणजे सूर्यकिरणांचा त्यावर परिणाम होतो. आणि जे काय ओशन करंट्स म्हणजे काय, वेगवेगळ्या ओशन्स मधून जेव्हा पाण्याचे प्रवाह दुसऱ्या ओशन्स कडे जातात, सो दीज आर कॉल्ड एज करंट्स. ओके, सो दॅट वॉटर अप टू 500 मीटर, दॅट इज सरफेस सी वॉटर, गेट अफेक्टेड ड्यू टू सनरेज अँड दी ओशन करंट्स. We can see the movement of these waters in the form of ocean currents. ओके, ही जी काय पाण्याची मुवमेंट होत आहे, तर ती आपल्याला ओशन करंटच्या फॉर्म मध्ये दिसते, ओशन स्ट्रीमच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला दिसते. ऍट अ ग्रेटर डेप्थ, winds, sunrays and currents do not affect these properties. जसं आपण समुद्रात खोलवर जाऊ, तेथे सर्व काही शांत असतं. शांत म्हणजे काय, टेम्परेचर वाढत नाही किंवा कमी होत नाही, डेन्सिटी जास्त कमी होत नाही, वाढत नाही, आणि इव्हन सॅलिनिटी पण जास्त कमी होत नाही, जास्त होत नाही. ऍट दी डेप्थ ऑफ डेप्थ बिलो दी 500 meters. Therefore, after around 1000 meter depth, there is no change in these 3 factors. The ocean currents are generated because of difference in properties of seawater. ओके, ओशन करंट्स का आढळून येतात, किंवा या समुद्रातलं पाणी त्या समुद्राकडे का वाहतं, किंवा इकडचं पाणी तिकडे, पोलर रिजनचं पाणी इकडे. सो इट इज बिकॉज द डिफरन्स इन दिस सी वॉटर प्रॉपर्टीज. आपण ज्या ह्या 3 प्रॉपर्टीज पाहिल्या, यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी डिफरन्स आहे, आपल्याला माहित आहे. तुम्ही इक्वेटोरियल प्लेन मध्ये घेतलं तर तिथे सॅलिनिटी, टेम्परेचर, डेन्सिटी वेगळी आहे. पोलर रिजन मध्ये घेतलं, सॅलिनिटी, टेम्परेचर, डेन्सिटी डिफरंट आहे. मग यांच्यामध्ये जो काही व्हॅरिएशन आहे, यांच्यामध्ये जो काही डिफरन्स आहे, तर त्यामुळे ओशन करंट्स तयार होतात. दे ऍक्ट ऍज अ टेम्परेचर कंट्रोलर्स ऍट द ग्लोबल लेवल. आणि ते काय करतात, ग्लोबल लेवलला टेम्परेचर कंट्रोलर्स म्हणून ऍक्ट होतात. The distribution of temperature gets controlled due to the ocean currents. Okay, thus the climate of the earth gets affected by the ocean currents. मग यामुळे काय होतं, climate of the earth get affected by the ocean currents. ओके, ओशन करंट्स मुळे पृथ्वीचं टेम्परेचर पण, किंवा पृथ्वीचं जे क्लायमेट आहे, हवामान आहे, ते पण अफेक्ट होतं, ते पण चेंज होतं. म्हणजे काय, एखाद्या ठिकाणी जर ओशन करंट जर वॉर्म असतील, तर त्या परिसरातलं जे ऍटमॉस्फिअर आहे ते कसं असणार आहे, किंवा वेदर कसं असणार आहे, किंवा क्लायमेट, इट इज वॉर्मर. ओके, सो गाईज, दिस वॉज युअर 6th lesson and finally we have completed it. Okay, so anybody having doubt in your this lesson, that is temperature, salinity and density? Hello, anybody having any doubt?
Okay, you will not have doubt today, okay? Because you haven't read it today. Whenever you will read it, please ask me doubts, okay? तुम्ही जेव्हा कधी ते रीड कराल, समजून घ्याल, तेव्हा तुम्हाला ते डाऊट्स येतील. एकतर डाऊट कोणाला येतात? ओके, डाऊट त्याला येतात जे एकतर स्टडी करतात किंवा करतच नाही, ओके? Okay, so shall we start the next topic now? Okay, Maitreya is ready. Everybody is ready. Okay. Aryan Nachankar, Dheeraj Chaudhary. Is anybody there? There are 6 students, I think, and only 3 are active here. What about Jay? Jay, you have stopped asking questions, I think, because you always have some doubts. But I'm seeing from some lectures that you are not asking anybody anything, any doubt. Okay, so guys, the next topic is, it is somewhat critical, it is somewhat difficult to understand. Okay, पुढचा टॉपिक जो आहे थोडंसं समजून घेण्यासाठी डिफिकल्ट आहे. Abhigna Pawar, are you there? Are you giving attention to the class? Okay, let it go. I think there is some problem. Okay, Abhigna. Okay, good, very good. Okay, so guys, let's go through your exercise first. What it is, I don't think it is very difficult. Tick the correct box according to the salinity. Slanting sunrise, melting snow. What will happen? Salinity will be low. Cloudy sky, rainfall throughout the year. It will be medium. Clear skies for the most part, particular sunrise. Okay, here salinity will be high. Less supply of fresh water, desert around area, it is very high. Low temperatures, ample supply of river water, it is low. Continental location, desert around, low rainfall, so it is high again. Okay, so guys, you have to apply your knowledge now here. Here is a table for the density, sorry, salinity. आपण बघितलंय की salinity कोणकोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे. salinity डिपेंड आहे सनराइज, म्हणजे तुमच्या सूर्याची उष्णता आहे ती कुठे जास्त आहे कुठे कमी आहे. ओके, तर त्याच्यावर तुमचं जिओग्राफिकल लोकेशनवर, तुमचा फ्रेश वॉटरचा सप्लाय किती आहे त्यावर. So based upon that, use your knowledge that you have gathered till now and complete that chart. Okay, this question number 1. And still you have some problem in that, please ask me. Next one is give reasons. I don't think that in the reasoning section also you should have any problem. Okay, silent is low in the landlocked Baltic Sea. ऑलरेडी लँडलॉक बाल्टिक सी मध्ये काय असणार आहे, सलिनिटी लो म्हणजे काय होणार आहे, एकतर टेम्परेचर कमी असू शकतं त्यामुळे इव्हॅपोरेशन कमी होते. ओके, किंवा फ्रेश वॉटरचा सप्लाय जास्त असू शकतो, जेणेकरून ज्यामुळे काय होतंय की न्यू फ्रेश वॉटर ऍड होत असल्यामुळे काय होतं, मग ते खारटपणा कमी होतो, सॅलिनिटी कमी होते. सो यू हॅव टू गिव्ह आन्सर, यू हॅव टू थिंक लाईक दिस. ओके, question 3, answer the following questions. What are the factors affecting salinity of seawater? Okay, we have studied. Okay, explain how temperature affects the following: density of seawater and salinity of seawater. We know there is the inverse proportion between density and temperature, and there is direct proportion between salinity and density, salinity and temperature. Excuse me. So guys, here is the activity for you. Complete the table showing the salinity of open and landlocked seas.
evaporation of water and supply of fresh water. So basically on these two factors salinity is more dependent. Temperature जास्त, supply कमी, salinity is high. तुम्ही ही गोष्ट कुठं कम्पेअर करायची, आपण जो एक्सपेरिमेंट केला 3 बाउलचा, तर त्या बाउलचा जसा एक्सपेरिमेंट होता, तर त्याचं जे काय रिझनिंग होतं, त्याचं जे काय एक्सप्लेनेशन होतं, तेच तुम्हाला इथे यूज करायचं आहे. ओके. रिजन इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, टेम्परेचर, पोलर, टेम्परेट, पोलर, इथे 4 प्रकारचे रिजन दिले आणि 4च्या रिजनची लॅटिट्यूड दिली. आपल्याला माहित आहे इक्वेटोरियल जे रिजन आहे त्याची लॅटिट्यूड सहसा किती असते, 0 to 15 डिग्रीज. ट्रॉपिकल रिजन आहे, उष्ण कटिबंधातील प्रदेश, त्यांची लॅटिट्यूड असते 15 ते 35 डिग्रीज. टेम्परेट जे रिजन आहे, टेम्परेट मीन्स नॉर्मल और एव्हरेज कॉमन वी कॅन से, सो इट इज 35 to 65 degrees. And polar region at the north and south is almost 65 to 90 degrees. So we know solar energy at equatorial is high. Okay, in the tropical is medium, temperate low, and polar region it is very low. Okay, so based upon your knowledge, kindly fill this table and upload it to the Google Classroom. I will check it, and again if you are in doubt you can again ask me. Okay, so guys, next one is international date line. Okay, so you understood the last lesson, that exercise. Yes, hello. Okay, I hope you are not getting bored. कोणाला बोर होत नाही ना? इंटरेस्टिंग आहे या सगळ्या गोष्टी. ट्राय टू टेक द इंटरेस्ट. ओके, असं कसं असतं, लॉजिकल आहे, एकमेकांवर गोष्टी डिपेंड आहे, मग यावर समजा कोणी विचार करायला, इट गिव्स अस हॅपीनेस, इट गिव्स अस जॉय. ओके, इट इज द सायन्स, वी कॅन से इट इज रॅशनल थिंकिंग और इट इज सायंटिफिक थिंकिंग. आपण म्हणतो ना वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सायंटिफिक अप्रोच. So this is nothing but the scientific approach, that why this density is like this, why the temperature is like this, why salinity changes. So it is very interesting to know. So guys, next one is international date line. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय जी काही दिवस ठरवण्याची जी काही लाईन आहे, जी काही एक रेषा आहे, दिन रेखा और दिवस रेषा आपण म्हणूयात त्याला, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची. ओके, तर मित्रांनो तुम्हाला सर्वांना माहित आहे की, ओके हॅलो, सो वॉज इट विजिबल दॅट स्क्रीन टू ऑल ऑफ यू? 7th लेसन इंटरनॅशनल डेटलाईन. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही ही गोष्ट ऐकली असेल, वाचली असेल की आपला जी काही कंट्री आहे, तर जी काही ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाईन आहे, ओके, तिच्यापेक्षा आपली जी काही टाइम आहे तो 5 म्हणजे 5.5 तास. ओके, 5 तास 30 मिनिट आपला अर्लियर आहे. ओके, 5 तास 30 मिनिट आपला अर्लियर आहे. कोणी ऐकलंय की इंडियाची जी काही स्टँडर्ड टाइम लाईन आहे, ओके, IST, इंडियन स्टँडर्ड टाइम लाईन इज 5.30 minutes, 5 hours 30 minutes ahead of that of ग्रीनविच टाइम लाईन. ग्रीनविच टाइम लाईनला आपण 0 डिग्री कन्सिडर करतो. ओके, तिथे 0 टाइम आपण कन्सिडर करतो. ओके, तर ती 5.5 तास एक्स्ट्रा का आहे किंवा हे कसं चालतं, तर ते आपण बघणार आहोत. 5.5 तास अगोदर आहे म्हणजे काय, तर 0 डिग्रीला किंवा ग्रीनविच या ठिकाणी, जर ग्रीनविच या सिटी जी आहे, ओके, त्या ठिकाणी 0 डिग्रीची आपण टाइमलाईन कन्सिडर केली आहे, तर त्यापेक्षा 5.5 तास आपल्याकडे डे अगोदर उगवतो किंवा आपल्याकडे सनराईज 5.5 तास अगोदर होतो. सो द practical meaning of that is, what is the significance of that? So basically we are 5:30 ahead, means
आपल्याकडे दिवस 5.5 तास अगोदर उगवतो. ओके, म्हणजेच आपल्याकडे जर ओके ओके त्यांच्याकडे जर रात्रीचे 12 वाजले, ओके, तर आपल्याकडे किती वाजलेले असतात? आपल्याकडे दुसऱ्या दिवशीचे 5:30 वाजलेले असतात. ओके, कारण आपण 5.5 तास त्यांच्यापेक्षा अर्लियर आहे. ओके, तर आपण ते बघू हळूहळू. थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आहे. विच मेरिडियन इज यूज टू डिटरमाइन वर्ल्ड स्टँडर्ड टाइमलाईन GMT? ओके, क्वेश्चन्स आपण बघूयात. तुम्ही फक्त यू जस्ट लिसन टू दिस. ओके, अँड वी विल सी द एक्सप्लेनेशन over here directly. Okay, because then and then only you will be able to understand what we are studying. Okay, geographical explanation. So till that we will just I will just read, you just listen. Okay, which meridian is used to determine world standard time? GMT. Okay, Greenwich Meridian Timeline. Which meridian determines Indian Standard Time? IST, Indian Standard Time. What is the time difference between the GMT and the IST? ओके, GMT आणि IST मध्ये टाइम डिफरन्स काय आहे? आपण आत्ताच बघितलं, 5 तास 30 मिनिटांचा टाइम डिफरन्स आहे. म्हणजे भारताकडे 5.5 तास दिवस अगोदर उगवतो. ओके, जेव्हा भारताकडे 5.5 वाजलेले असतात पहाटेचे, तेव्हा ग्रीनविच या ठिकाणी जी सिटी आहे, तर त्या सिटीमध्ये आदल्या दिवशीचे रात्रीचे 12 वाजलेले असतात. ओके, म्हणजे त्यांच्याकडे गुरुवारचे रात्री 12 वाजतात, तर आपल्याकडे शुक्रवारचे सकाळचे 5:30 वाजलेले असतात. म्हणजे आपल्याकडे डे लवकर होतो. आपण त्यांच्यापेक्षा एक दिवस आपण म्हणूयात पुढे आहे. ओके ओके, कॅन यू टेल वी बीड अडेव टू द इयर 2016? म्हणजे बीड अडेव मीन्स गुड बाय. वी से गुड बाय ना, गुड बाय टू 2016 अँड वेलकम 2017. 2016ला गुड बाय म्हणतो आणि 2017ला वेलकम करतो. ऑन सॅटर्डे मिड नाईट, फॉर एक्झाम्पल ना, दे हॅव गिव्हन जस्ट एक्झाम्पल ऑन सॅटर्डे सपोज. म्हणजे शनिवारी रात्री 12 जर वाजले तर काय होईल? 2016 मधला 31 डिसेंबर संपलेला असेल आणि पुढच्या एका सेकंदात लगेच 2017चा दिवस चालू होईल. ओके, a table showing the dates and time of the welcome of New Year in different countries and cities according to Indian Standard Time is given. Observe the table and answer the following questions. So guys, here are country, cities, day and Indian time. Okay, suppose इथे संडे आहे. ओके, इंग्लंड म्हणजेच लंडन या ठिकाणी काय कोणता डे आहे? संडे. त्यावेळी इंडियामध्ये किती वाजलेले असतात? 5:30, म्हणजे पहाटेचे 5:30 वाजलेले असतात. जपान आणि टोकियो, आपल्याला माहिती जपानचं लोकेशन, जपान इंडियापेक्षा पण जरासा हेड आहे, कारण जपानमध्ये सूर्य इंडियापेक्षा लवकर उगवतो किंवा सनराईज सूर्य इंडियापेक्षा लवकर होतो. ज्यावेळी टोकियोमध्ये सॅटर्डे असतात, म्हणजे आदल्या दिवस असतो, त्यावेळी इंडियामध्ये किती वाजलेले असतात? इंडियामध्ये वाजलेले असतात 20.30, म्हणजे काय? 8:30. 20 म्हणजेच 8. ओके, रात्रीचे 8. हे 24 तास घड्याळ दिलेले आहे त्यांनी. रात्रीचे 8 वाजलेले असतात, 8:30. USA न्यूयॉर्क, म्हणजे तुम्ही जर अमेरिकेचं एक्झाम्पल जर घेतलं तर अमेरिकेमध्ये संडे असतो, त्यावेळी इंडियामध्ये सकाळचे 10:30 वाजलेले असतात. ओके, इंडियामध्ये सकाळचे 10:30. ओके, म्हणजे संडेला जर त्यांनी वेलकम केलंय 2017ला, तेव्हा इंडियामध्ये 5:30 वाजलेले असतात 2017चे. जपानमध्ये सॅटर्डेलाच वेलकम केलं जातं, कारण त्यांच्याकडे एक दिवस आपल्यापेक्षा अगोदर आहे. ओके, तर तेव्हा आपल्याकडे आदल्या दिवशीचे किती वाजलेले असतात? 20:30, म्हणजे रात्रीचे 8:30 वाजलेले असतात. USA ला किती? आपले 10:30 वाजले असतात. संडे, सॅटर्डे. ओके, तर त्यांनी बेसिकली काय दिलंय की जेव्हा इतर देशांमध्ये नवीन वर्षाचं आगमन करतात, त्या दिवशी इंडियामध्ये किती वाजलेले असतात. ओके, आणि त्यांनी डे पण दिलेला आहे, त्या दिवशी इंडियामध्ये किती वाजलेले असतात. विच लोकेशन वॉज द फर्स्ट टू वेलकम न्यू इयर इन द वर्ल्ड? ओके, व्हॉट डे वॉज इट देन? So guys, you can easily see Japan, Tokyo. Okay, sorry, New Zealand
ओके, जर बघितलं तर सॅटर्डे म्हणजे एक दिवस अगोदर वेलकम करत आहे. अमेरिका, USA, इंग्लंड, ओके, सामोआ, तोलुवा, ओके. तर या सगळ्या कंट्रीमध्ये संडेला न्यू इयर वेलकम करताय. परंतु जपान आणि न्यूझीलंड मध्ये म्हटलं सॅटर्डेलाच वेलकम करताय. म्हणजे काय, त्यांच्याकडे आदल्या दिवशीच नवीन वर्ष लागलेलं आहे थोडक्यात. परंतु जपान आणि न्यूझीलंड मध्ये पण तुम्ही इथं बघू शकता की इथे 16.5 तास झालेले आहे समजा इंडियामध्ये, आणि इथे 20.30 आहे म्हणजे 8.5 तास झालेले आहे. तर बेसिकली न्यूझीलंडला दिवस लवकर उगवतो, त्यामुळे न्यूझीलंडमध्ये लवकर नवीन वर्षाचं आगमन होतं. विच लोकेशन बिड फेअरवेल टू द इयर 2016, द लास्ट ऑफ ऑल. तर सगळ्यात शेवटी कोणत्या देशामध्ये सगळ्यात शेवटी कोणत्या देशामध्ये न्यू इयरला गुड बाय, लास्ट इयरला थोडक्यात जे काही इयर जात आहे तर त्याला गुड बाय करतात. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे डीड दॅट लोकेशन बिकम वेलकम 2017. ओके, मग त्या लोकेशनला, सेम लोकेशनला 2017चं वेलकम कोणत्या दिवशी केलं जातं? व्हॉट कुड बी द रिझन बिहाइंड चेंज इन द डे ऑफ सिडनी अँड द लंडन. सिडनी म्हणजे ऑस्ट्रेलिया आणि लंडन म्हणजेच इंग्लंड मध्ये. ओके, तर या दोन्हींचे जे काही टाइम डिफरन्स आहे हा का आहे, तर थोडक्यात हे त्यांनी क्वेश्चन दिलेले आहे. तुमच्या या गोष्टी सगळ्या लवकर लक्षात येणार नाही, आपण ते जसं चॅप्टर पुढे बघत जाऊ तस तसं त्या गोष्टी तुमच्या क्लिअर होत जातील. ओके, आपण ज्याप्रमाणे चॅप्टर पुढे बघत जाऊ तस तसे तुमच्या गोष्टी लक्षात येतील जातील. ओके, एम आय ऑडिबल टू एव्हरीवन? खरं तर फ्रेंड्स, असा हा जो टॉपिक आहे, असा टॉपिक जर शिकवायचा म्हटला तर आपण ऍक्च्युली समोरासमोर पाहिजे. कारण समोरासमोर जर असतो तर जो काही अर्थचा जो काही स्पियर आहे, ओके, पूर्ण तो स्पियर आपल्याला दाखवता आला असतं तुम्हाला. ओके, आणि ऍक्च्युअल तुम्हाला ते डेमॉन्स्ट्रेशन करता आलं असतं, आपल्याला ऍक्च्युअल तुम्हाला एक्सपेरिमेंट करून दाखवता आला असतं. ओके, परंतु इथं जरासं आपल्याला रेस्ट्रिक्शन येत आहे. ओके, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममुळे आपल्याला शिकवण्याला थोडंसं रेस्ट्रिक्शन येत आहे. ओके, जर समोरासमोर किंवा आपण क्लासरूम मध्ये जर असतो तर तो जो काही पृथ्वीचा जो गोल आहे, ओके, तर तो आपण घेऊन तुम्हाला एकदम व्यवस्थितपणे सांगता आलं असतं की या ठिकाणी दिवस अगोदर उगवलेला का आहे, त्या ठिकाणी लेट का उगवलेला आहे, इथे 2016 लवकर का संपलाय, तिथे लेट का संपलाय. ओके गाईज, आर यू क्लिअर अबाउट एव्हरीथिंग? हॅलो, ओके ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक गाईज. हिअर इज ट्राय दिस. ओके, तुम्हाला एक गोष्ट त्यांनी ट्राय करायला सांगितलेलं आहे. ओके, complete the following table to understand the time at different meridians when it's fell noon at the prime meridian. ओके गाईज, तर गाईज तुम्ही बघू शकता वेगवेगळे मेरिडियन आहे इथे. मेरिडियन म्हणजे काय, हा जो काय पृथ्वीचा तुम्ही ग्लोब बघितलाय, ओके, हा कोणता पोलर आहे? आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिक. आता आर्क्टिक सपोज नॉर्थ साइडला आहे. ओके, पृथ्वी जे काही नॉर्थ पोल आहे, तर त्या नॉर्थ पोल कडे उभं राहून जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला पृथ्वी अशा पद्धतीने दिसेल. ओके, हा जो काही तुम्ही सेंटर एकत्र झालेला दिसताय सेंटरला, तर ते म्हणजे काय आहे, तो पोल आहे आपला. आर्क्टिक जे काही सर्कल आहे तर त्या ठिकाणचा पोल आहे. तर तुम्ही पृथ्वी वरून जर बघितली तर तुम्हाला असे दिसेल. आणि आपण काय केलंय, त्या पृथ्वीला डायसेक्ट केलं डिफरंट मेरिडियन. आता इथे 0 डिग्री, सपोज इथे 0 मेरिडियन म्हटलं जातं, इथे 30 डिग्री मेरिडियन आहे. म्हणजे त्यांनी काय केलं, 30 डिग्रीवर एक पूर्ण लाईन मारलेली आहे. ओके, हे ऍक्च्युअल नाहीयेत, पण आपण आपल्या कॅल्क्युलेशनसाठी पृथ्वीला तसं कन्सिडर केलेलं आहे, त्यावर असं मेरिडियन काढलेलं आहे. 30, 60, 90. ओके, 90 नंतर 120, 150, 180. ओके गाईज, तर येथे थोडक्यात याप्रमाणे मेरिडियन केलेले आहे. 150, 120, आणि हे कसं दिलेलं आहे, ईस्ट अँड वेस्ट. सो दिस साइड इज ईस्ट. वी ऑल ऑफ यू नो दिस साइड इज ईस्ट. विच साइड? Here is E given, 30 degree E.
30° W means 30° west and 30° east. Okay, so based upon that, there is some experiment for you. You can easily see here. Okay, Sunil. What is the color, shirt's color of Sunil? It is pink color. Okay, and you can easily see here is the pink line. Here is the arrow given pink line. Okay, it means Sunil is moving from east, goes upward and then to the west. Okay, and here is the Minal. Minal is wearing blue color of skirt or frock. So here you can see the blue line. So Minal is moving from west, then goes upward and then again move to the east. Okay, you can easily understand that this is the earth, and Minal tries to move from 0 meridian to the 30 west, 60 west, 90 west, 120, 150, 180 west. Okay, for 180 there is no east west. Okay, and same Sunil is moving from 30 east, 60 east, 90 east, 120 east, 150 east. Finally, it reaches to 180, and then he moves again from 150 e to 150 west, 150, 120 e west, 90 west, 60 west, and 30. So the same like the Minal. Minal also goes from west to the 180 meridian. Then she moves to the 150 east meridian, 120 east meridian, 90 east meridian, 60 east meridian, 30 east meridian. So based upon that, they have asked to complete this chart. Okay, based upon that, they have asked to complete this chart. Okay, so here is Minal's observation and here is the Sunil's observations. Okay, Minal kashi jata hai? Minal is going from 0 meridian west to west, म्हणजेच थोडक्यात clockwise direction. Okay, you can easily understand clockwise direction. Okay, Minal is moving in clockwise direction from 0 meridian to again 0 meridian, and Sunil is moving in anti-clockwise direction, that is in pink color. You can easily see he goes from east again to the west and moves, reaches to the 0 meridian again. At one location they meet each other, that is at the 180 meridian. Okay, you can easily see it is halfway in the journey मध्ये ते एक सेंटरला आहे 180 meridian. Hello guys, so do you understand what Sunil and Minal is doing? Hello, are we able to understand what Sunil and Minal is doing? Okay, anybody having any doubt? Okay, now let's consider, guys. Okay, at 0 meridian, जेव्हा दोघंही 0 मेरिडियनला असतील, 0 मेरिडियन ही जी लाईन आहे, ओके, ही कोणत्या ठिकाणी येते 0 मेरिडियन? Okay, you don't know, guys. You can easily see here near the 90 east. Here is the map of India. Are you able to see? Here is the map of India and Sri Lanka. Tropic of Cancer, 60 to 90 meridian. Okay, 60 meridian and 90 meridian, in between that. So is it visible for all of you? Are you able to see that India's map in 90 east and east meridian, 90°? Hello? Okay, you can see there. We already know what is the location of Indian IST. इंडियाचा जो काही स्टँडर्ड टाइमलाईन आहे त्याचं लोकेशन किती आहे? 82.5 degrees. Am I right? Do you know? I think you have studied it. You have heard about it. 82.5 degrees east, right? So 82.5 degree is between 60 meridian and 90 meridian, right? Are you able to understand? So guys, here is the India. Okay, here is the India, 90 degrees. But what is the standard timeline of India?
It is not 90 degree meridian. It is at 82.5 degree meridian. Okay, Indian standard timeline is 82.5 degree meridian to the east. That is, east is important. Okay. Okay, so let's understand this. At 0 degree meridian, Meenal and Sunil are at 0 degree meridian. And at 0 degree meridian, there is Thursday midday. म्हणजे काय? गुरुवारचे दुपारी 12 वाजलेले आहे. कोणत्या ठिकाणी? 0 डिग्री मेरिडियनला. म्हणजे ही जी का तुम्ही 0 डिग्री मेरिडियनची जी का लाईन बघत आहात, या लाईनवर जेवढे काही देश येतील तर त्या ठिकाणी काय झालेले आहे? दुपारचे 12 वाजलेले आहे. ओके, काय वाजलेले आहे? दुपारचे 12 मीन्स थर्ड डे मिड डे. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टँड दिस? काय वाजलेलं आहे? दुपारचे 12 वाजलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल, 0 डिग्री मेरिडियनची जी लाईन बघितली आपण आता त्या पिक्चर मध्ये, त्या फोटोमध्ये, ज्या ठिकाणी सुनील आणि मिनल उभे आहेत 0 डिग्री मेरिडियन, त्या ठिकाणी गृहीत धरा गुरुवारी दुपारचे 12 वाजलेले आहे. म्हणजे त्या लाईनवर जेवढे देश येतात ते त्या सगळ्या देशांमध्ये दुपारचे 12 वाजलेले आहेत. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टँड? हॅलो, एम आय ऑडिबल टू एव्हरीवन? Okay, I'm audible, but are you able to understand the topic that I'm trying to teach you? At 0 degree meridian, let's take the example. 0 degree meridian ला 12 वाजलेले आहेत गुरुवारी दुपारचे. आणि येस येस, ओके ओके, मैत्री आहे. ओके, आणि त्या ठिकाणावरून मीनल वेस्ट साइडला चाललेली आहे आणि सुनील ईस्ट साइडला चाललेला आहे. आपल्याला माहित आहे व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? आपण बघितले की अर्थ रोटेट करत असते स्वतःच्या ऍक्सिस भोवती, परंतु त्याचं डायरेक्शन काय आहे? नो. Okay, anybody other? Yes, it is west to east. It is right. Yes, it is east to west. So basically, sun is stand at a point, and our earth moves around it, and earth rotates around it. This axis, we seasons, different seasons, and responsible for changing the year. Okay, so here is the west to east. So you have to understand one thing: the countries which are located to east of the zero meridian. ओके, तुम्ही बघू शकता या ईस्ट साइड कडे कोणकोणत्या कंट्रीज आहे. इथे इंडिया आहे. ओके, अप टू 180. देर आर डिफरंट कंट्रीज. हियर इज इंडिया, हियर इज चायना, हियर इज जपान. Okay, if you go below, there is Australia. Okay, here is Sri Lanka. Even African continents come to the east of the 0 degree meridian. आणि आपल्याला माहित आहे की तर त्या कंट्रीज मध्ये एक डे अहेड असतो. सनराईज बाकीचे जे काही 20 कंट्रीज अगोदर होतो. कारण काय होतं, जेव्हा टू ईस्ट जाते, ईस्टचे जे कंट्री ईस्टर्न साइडला. ओके, कन्सिडर दॅट द डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मीन्स इट इज अँटी क्लॉकवाइज. क्लॉक आपलं जे ज्या डायरेक्शनला फिरतं त्याच्या अपोजिट डायरेक्शननं अर्थ फिरते. मग काय होईल, जेव्हा अर्थ रोटेट व्हायला चालू होईल वेस्ट टू ईस्ट, त्यावेळी काय होईल, जे काय ईस्ट कंट्रीज आहे, ओके, ईस्ट कडील जे कंट्रीज आहेत ते काय होणार आहे, ते सूर्याला लवकर फेस करणार आहे. म्हणजे जे काही सनला आहे ते लवकर फेस करणार आहे, कारण ते सुरुवातीला सनरेज त्यांच्यावर पडणार आहे. ओके, सो बिकॉज ऑफ दॅट देअर इज अर्ली सनराइज दॅन दी वेस्ट कंट्रीज.
Okay. Okay, guys. Here is table A, here is table B. Now let's see for the minimal observation. Okay. At 0 degree Greenwich, day Thursday, time 12 noon. आपण बघितलं मिनल येथे 0 डिग्री मेरिडियनला उभी आहे आणि ती क्लॉकवाईज डायरेक्शनला पुढे जाणार आहे. परंतु आता काय आहे, दुपारचे 12 वाजले. आपल्याला एक गोष्ट माहित आहे, जे काय जर ती ईस्ट कडे गेली तर ईस्ट कडल्या कंट्रीज कडे काय आहे, त्यांच्याकडे एक डे लेस आहे. ओके, म्हणजेच त्यांच्याकडे जर इथे दुपारचे 12 वाजले असतील आणि जर मिनल ईस्ट वेस्ट कडे जर गेली तर काय होईल, जवळपास यांनी दिलेलं आहे 14 आवर्स 10 आवर्स असतात. ओके, म्हणजे 12 वाजले, इथे 10च वाजलेले आहे. ओके, जर 30 डिग्री जर वेस्टला ती जर गेली तर 30 डिग्री जे काही मेरिडियन आहे त्याकडे वेगळे कंट्रीज असणार आहे. ओके, 30 डिग्री मेरिडियन जे काही कंट्रीज आहे ते वेगळे कंट्रीज असणार आहे आणि त्या कंट्रीजवर त्यांनी दिलेलं आहे की त्या ठिकाणी 10च वाजलेलं आहे. म्हणजे 0 डिग्रीला 12 वाजले आहे, 30 डिग्रीला 10 वाजलेले आहेत, 10. 60 डिग्रीला आणखी 2 तास कमी होतील, म्हणजेच ते किती येतील, 8 डिग्री सॉरी 8 AM असेल. ओके, जर 90 डिग्रीला गेला तर त्या ठिकाणी किती असणार आहे, 6. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी सकाळचे 6 वाजले असणार आहे. 90 डिग्री वेस्ट मिनलचं बघतोय आपण. ओके, मिनल 90 डिग्री वेस्टला जर असेल तर त्या ठिकाणी थर्सडेचे सकाळचे 6 वाजलेले असतील. तर मग या टेबलमध्ये काय येईल, 60 डिग्रीला येईल थर्सडे 8 आवर्स, 90 डिग्री वेस्ट थर्सडे 6 आवर्स, 120 डिग्री सेम थर्सडे 4 hours, 2 hours. So likewise that you have to complete this chart. Okay, and the same like when she reaches to 180 degree. Okay, when Meenal will reach to 180 degree, what will happen? There will be midnight over there. म्हणजे गुरुवारची या ठिकाणी किती असणार, 30 वर असणार आहे 10, 60 वर असणार आहे 8, 90 वर असणार आहे 6 वाजलेले, 120 वेस्ट वर 4 वाजलेले, 150 वेस्ट वर 2 वाजलेले आणि 180 वेस्ट वर किती वाजलेले असणार आहे, रात्रीचे 12. म्हणजे काय, एक दिवस आपण मागे गेलेला आहोत. थोडक्यात मिनल इज मुव्हिंग अ डे बिहाइंड. मग त्या ठिकाणी किती, इथे आहे थर्सडे तर इथे वेनसडे मिडनाईट असेल. ओके, किती, वेनसडे मिडनाईट. आणि जर मिनल पुन्हा 180 पासून 150 ईस्टला जर आली तर काय होईल, आणखी 2 तासाचा फरक पडेल. म्हणजेच त्या ठिकाणी किती वाजले असतील, त्या ठिकाणी वाजलेले असतील 24, नॉट 24, वी कॅन से 22 आवर्स. 22 आवर्स म्हणजे रात्रीचे 10. 120 ला आली तर त्या ठिकाणी असेल 20 ईस्ट, 20 आवर्स म्हणजे रात्रीचे 8, बुधवारी रात्रीचे 8. ओके, 90 डिग्रीला असेल तर बुधवारी रात्रीचे 6. 60 ईस्टला आले असेल तर बुधवारी रात्रीचे संध्याकाळचे 4. ओके, आणि 30 डिग्रीला आले तर काय असेल, त्या ठिकाणी असेल बुधवारी दुपारचे 2. आणि जेव्हा ती पुन्हा 0 डिग्री मेरिडियनला येते त्या ठिकाणी दुपारी बुधवारचे 12 वाजलेले असतील. ओके, सो based upon this understanding you have to complete this chart. So I know that you are finding it very difficult to understand because I'm not able to show you directly from here. Okay guys, okay, voice is breaking, is it okay now? Hello, hello, hello friends, am I audible? Okay, okay, so guys, you have one task very important, otherwise you will not understand the chapter that we are going to take next. Okay, आपण जो काय पुढचा चॅप्टर, हा जो चॅप्टर बघणार आहे पुढचा पार्ट, तर तो तुमच्या लक्षात येणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला तो चॅप्टर सुरुवातीला एकदा वाचायचा आहे. ओके, थोडासा अंडरस्टँड करून घ्यायचा आहे. ओके,
So for today, I think it is 8 p.m. now. You can leave the class, okay? परंतु टॉपिक तुम्ही तो रीड करणं इज मस्ट. ओके, यू हॅव टू रीड इट. You must read it, okay? Hello guys, you can leave the class now. Maitreya, Aryan.